Ene fa abo yama yetiefo nyina joma yetiefo nyina kwaba aha eye Pent radio ha ne akirifo ba koso ene anwumre no num ne fa yensam ahodo a yama ne bofo paade ahunufo ne wo ma chinchini wo mo de wo ma ne ahu na wo ma so ate no wo mde abrasamfo pa nyina anwumre watena se wo krunchen de agu nkrata so wo de asoma nuanu mienu ye bebedi ama wo se Pent radio anwumre no num ne fa kasebo yedem live wa ba fontenten fidie ne so Facebook no ye twagu a ye Pent radio 100.1 no benya hweye live na kaisa wo hweye no na wo like na wo share wo wie so afo adwenkyere ne to ase amre pa ba mu ebe kenkan dia mawo wo manfo wo fa yase ne mpata mu tie yen live wo Damte Information Center no wo fa yase Pentecost Junction ne kasebo yi ye fa ne live na wo twagu wo ho de maye na nwumre no ne fa kasebo a ye de ba beso ya bone beden ye de namwo na nsam no de ba bedi mu akotene ebi ene same Akan Mayor onimonyamfo Richard Oforiagiman Boadi say emre bi atwam nsamansamanfo ana wo mo ho a wo mo ka wo mo ho na wo mo tisim patamu ana chese wo bi edi ne huni no sei July bosomi a ye ba besimu eye KMA wo mo sade nsamansamanfo no say ba beba Abai asebo bosha washe no yenwano ma wo mu free South Africa ababedru Ghana ha wo brains ense mebi ekoso wo South Africa de hye ene Ghana fo ntamu enam so ma Ghana fo kofa wo mu no na bosha kro no kase yi mu wo beti na wo de afutu nsem akwa ma wo mu a wo mu te Ghana ye border no nyina se wo mu hwe se boundary pillars ahodo ya na esisi ye border na no wo mu bebo ho ban na yede ani bekyeremu ewo omai foforo so na South Africa mampanyini wono nso ede atodwe ekyese sedie adehye binom eto hye nkofo bi so ya wo mu sibramo no wono de won so eho asem no wo beti ena nwumre no num ne fan yensam we ani afoforo pi wo yenkase ebo mu agudie sam wom za so na ma no ne so nsam wom ne atena sisi meduan sansem yede ba beso mu na kaise kase ebo nwuma ko bia da ma no mo so yasene yemfa kase ebo no aseda ema wo hene spices enwumre yi wo ba se waduane be de wo momu ne won kwan ne be koye na yehwamu a ene ye wo hene spices na make am for dia ma wo flavors no wo kuta mako nwotwe enu nti komu kase se wo pese won sa no ebo yedi waduane ne ebo ye ntechere mase yedi waduane ne kase waduane ye dede a ene ye wo hene spices nko a na make am for dia ma wo na flavors no wo chicken flavors anso no wo noodles afi o jollof rice or fried rice wo stew beef goat shrimp so de to aduanim ameduane aye de na aduane akasen no wo hene spices e wo bi ho na ye kan fo wo hene spices e de ama wo no na ne non dairy powdered milk no na nwumre ye de no so ka huntu kwadwa so a wo to wo hene spices e de aye omomu ne won kwan ama won kwan no omomu aye de no na wo to wo hene non dairy powdered milk no so e de aka ho na so panuduo mu atudi a ene obetimi afra homabofo yi ye 0207 80539 and answer 0244525908 wo hene spices ana ye say eye dey and anwumre no num ne fan wa pesima kafo eye men kwabna osu aduomi enafe kechenia ba nana buama ensam no emunchiremu ankasa enie Pent radio kase boy adwumaku a afa ho ka eye ohene spices any ohene non-dairy powdered milk afi yesha samna se na yesha samna se ana yesha se free Kumasi Kropon bedwa mechire Kumasi Metropolitan Assembly wo makache eho ne yesha kasebo ya se free na mayor Kumasi Metropolitan Assembly onimonyamfo Richard Oforiagiman Boadi dodo na afre ne se Kinzuba no na wodi atodwa se wo ba bepie mu ewo Kumasi ne monten so a kame akwa ese Kumasi Metropolitan Assembly no ene niam bebre na wo mu gu akwan mu na so wo manfo hu kura se eba ahonidie hu nsem a na no de ya na Kumasi Kropon bedwakuo no wo mu yese se wo ho na se wo to bola edigu mountain so a ene yensa so mu a no ane se yede wo kokote no nam so amanipa be se aduonu nsia 26 ene yedo wo mkokogina koto se yebo wo mu kwadu na so onimonyamfo Richard Oforiagiman Boadi se eno kra no enya de se ebo amanfo hu bola na eno manfo sori a wo mu gusu a wo mu tugu
krom na wo mu tugu gatem se no so ekoba saade na de nsoyire a ekoso won krampumpuni mantem na chese bia na wo manfo pese ebepie mu ewo Kumasi na mayor eye wonimonyamfo Richard Oforia Jeman Bodi wo mra wone nsentwerefo kasa no na wo de to nsentwerefo anim se eno nam sunti ama Kumasi kropon badwako no se wo matranse atoato adwena fa adwene se wo mo beboa ama hunidie ho nsem atemi agina ye ewo Kumasi kropon mu nti no wo mo eden samansamanfo no se ba beba se wo be kaye ne emire bi atwam wo ho a wo bete yesen samansamanfo ba na eno no wote wo mo din keke no amanfo ho po ebepo ani obolansi ya na wo first ye se wo hwe na wo ba bia ye fia eno ane se wo prapra ho wo se sa bre na na samansaman wo Kumasi kropon yi mo na hunu se wo manfo di wo mo hu ni ye pa eno nti no mayor onimonyamfo Richard Oforia Jeman Bodi say July bosumi a ye ba besimu wa afi yi mu a Kumasi Metropolitan Assembly no wo mo be hwesen samansaman wo mo be sadia basane e be ya ahunidie ho nsem wo Kumasi kropon mu ono ebetimi asai afa ne ntoma pefra. What we want to do is that from the 1st of July, we're going to bring back the Saman activity that we used to experience here in Kumasi. Where if we say we are in Ditchem, a team will be led by myself. We'll come there with police, military, and then we'll stay in one community till 11 a.m. and make sure that we cover that whole area. The next day we'll come. So we realize that in a particular week, every house has done what is right and what's sexual within the law. And then in another month, we'll go into another community. When we're young, they will tell you KCC has come here with us, and then they will just pick you up, put you in a truck. From there, we go to court. So what we're going to do is that when we begin from July, as soon as we arrest people from the neighborhood at 11 o'clock, we move straight. Amani share any ayati ye Kumasi mayor onimonyamfo Richard Ofori Ajeman Bodi. Yet one samne so ya guswa ya jinemu ewo asante mantem kropon Kumasi emu. Na enche ye bia ene de tu manim se konfa noche aya sabia no eba beto dwa anasa krata tenten afri eyesi ho no enso eba beto dwa se sie no wo mo ato abaya ya sabia no eye accident and emergency unit nimu kakra ade achi ye no mo bieye na enso no emu a ena June bosumi ne da etoso enum Ministry of Health eden krata ekokoma board a wo mo ena da konfa noche abaya asabia na no se wo mo nhwe na CEO ya wono eneda ayasabia ya no no wo mo emma no suspension 2 weeks na che se eda na wo mo edisa ensam no eba no sada na CEO yi wonkonko tena fie na wotwe mienu na enumo no ena CEO yi wo hyase se wo kwa tena fie no wo kokoduru ye no ene adokotafo wo mo nso eye adwuma ewo ho wo mo nso se hene ne ha ade a wo mo CEO no wo ye no ne kwan so ano no esanse se de na enipa ba na eba na nsonso na niema bi wo ho a na akade bi wo ho betimi aboa ama wo mo nso etimi ayo madwuma ye no na enso mfa mo wo mo ntie nam so ma wo ye saade no na empanyimfo behwe no maka ho bibi no wo mo nka ho hwe ne sa no nti no ene wo mo nso eye wo wadwen se wo mo beti atua ede atia aban ena afenso so enhyehye ya wo mo de agu akwan mu ne sa no nti wo mo nkwa adwuma ene na no memene da no wo hwe media yi so ohunu se anesefo yi bi ene wona wo kwakope ayarehwe ewo ho no ehwetwe nkomo se we de yesrem adamu nkofie na yadokotafo wo mu nyina wo mu ni ho na chesa kwakoye asem bibi ewo ho na eno no ena sesie ye kasa yi die CEO yi a wono ene da konfa no che abaya sabia na no Dr. Pa Kwesi Beidu wo de krata tenten aba beto media yi so na krata no emu nsema woka enyina ene se wodi adesrade ekwo amadokotafo yi nensem ne se wosre wo mada Ghana de hye ehu ne hia kane esanse se de adehye etempenten kwa na omu suo wo twa adwadwo esanse dokotafo eni ho nti wo mo yem hyehye wo madehye anhwa dokotafo eni ho nti no mahwere wo mo no eno ne ho asem no ehu hia eche wo no na wote fie ni nti obesre pa dokotafo wo mo ye
adwuma wo ho no wo mo de wo sere wo mo nhye adwuma se na wo mo nkonkohwe adehye esan se ensem a wo mo ede ato mpanyimfo anim so mo nhye na wonsan so mre na adwuma mu no mehye na adwuma ase no mpanyimfo guso wo mo edi hu dwuma ewo mpanyimfo no akache enti obesere pa wo mo nkoma kuma nto mo yem na mo mfo mani enhwe ne kakra wo susu se bibia ebekoye ede ama wo mo enti no wo mo sere wo mo obesere wo mo ada wo mo nhase na wo mo nya adwuma na entimi emmoa ema Ghana de hye binum a wo mo nso etwa adwadwo no wo mo nyina akoma entom yem. But this very coming here now is to carry out the operation assessment. Any mind this year ye free and 70 mana ye de ani chiremu ewo ensem fufromu na Commissioner General Ghana Boundary Commission Major General Anthony Intim ena wono so wode to eye anipa hodwa wo mo tete Ghana ye mia ya na se ye boda nyina se wo mo hwe se ye boundary pillars ahodwo no eya wo mo ebebo ho ban enkanka ene wo manfo a wo mo wo Afaja to South ambatwo empesua so ena afenso wo manfo mo municipality na Major General Anthony Intim wo mra no wo manfo ahodo a wo mo wo framantemu ewo Afaja to South na afenso ho municipality no wo ne wo mo din komo ena no de to wo mo anim se wo mo ena se eba Ghana ye borders ahodo na wo mo ben ho pa enu nti no wo mo hwese se wo mo ho na se wo mo hu se ne ye bi ekoso ana se wo bi dan suban bi na se du suban no wo mo hwe na se ntwa yi a entempa wo mo nya posifo ana se aban anase bambo adwuma ekuo na maneye se ne ebeye no betimi aboa ama menteme ho ase anase eno beboa ama Ghana ye bambo ho nsem no etimi ejane na so yie pa na Major General Intim wo de sansem wo nyina todwa wo mra Ghana Boundary Commission wo ne empanyimfo ahodo a wo mo eda no wo mo ko framantemu na wo mo ko ye borders ahodo na no se wo mo de wo mo ani kwa akohwe se ne ntotoye esimi eko ho eno de to manfo nanim se wo hwe ye boundary pillars ahodo ya na esisi Ghana ye borders ahodo anu eno bo ye pa ema yehunu se o my Ghana aha ena ye hye ekokakan na ha so eye sase se ne be ye nkura ahodo a ye ne wo mo nyina etwa ehye no obi nkwankoka se aha ye sase enu nti ena ya na ye de sa boundary pillars no ye di esisi akwan mu eno nam so ama Major General Anthony Intim wo de ato manfo ahodo a wo mo etete Ghana ye borders anu nyina se wo mo hwe pa se ye boundary pillars ahodo a ya na yedi besisi ye borders no wo mo betimi abo ho ban na enu atimi aboa ama Ghana wo ba bepie mu ewo ye border emudie no atimi akoyie. But this very coming here now is to carry out the operation assessment to find out whether these pillars are in place, whether they have any encroachments over the period. And Afaja to region, district being one of the border districts, we are here to find out whether the pillars are still intact, whether there have been any encroachments over the period, whether there's anything threatening the security of our boundary. Yeah, my message to the good of people of Afaja Service: the pillars that have been erected to mark our international land boundary, when they see those pillars, they should protect the pillars for us. And then also, if there are any issues that they think threatens the security of our boundaries, they should quickly alert us. And then also find out, if there are any issues also that they have with the communities at the other side, at the Togo side, that they think that threatens their security as well as the peace, they should also alert us so that we sit down and then address those issues amicably. This year, any ayati Commissioner General Ghana Boundary Commission Major General Anthony Intim. Young question from Wayne. Encha ye bia and yet to manim say Ghana this year binuma one more ever South Africa. And ye may be a coso ya and ha womadrene at this year binuma more South Africa no. Woman tressa woman penny and Magana for woman snaho any just almost a moke canon that also ye pa. Na enumu ena Ghana penyin for eti ensem yi woman na moto so womoma womo homene so ena de sede omuye nhye ye kama edi adehye yi binom eba bepie mu wo mayi mu na womode de edi kan no eba ye de tudwa se omoma ne nso ho a edi de etoso mienu nso so aba bedru omayi mu asomdwe mu na ebra bacha etoso mienu no eba bedru wo mayi mu no ena empanyimfo akukudambi enso eni womo edi ehia ena wone womo
ebo enkomo na wapanyi bako eye deputy chief of staff at the president office, and as the office of the president eye Mame nana oye bempoma ado wono nso ene adehye ehwetwe nkomo we no wakasama omampanyi his excellency John Dramani Mahama na woni adehye ehwetwe nkomo no kire se sesie na omaba beduru omayi mu no omayi behwe de ombetimi aye bia se woma setira omaba omayi mu so bomo ba betina no ebeye nika na aye kama ede ama womo enti enwuma sam no womo ba memo bia ye chese ade bia insurance womo beye bia ma womo eye Ghana card bi womo ba behwe no ma ye bia ma se beye a womo so setina woma ba omayi mu woma ba omu nchi so womo ba betina no ebeye from ede ama won. Be assured that the government of Ghana welcomes you with open arms. We are here to serve you and work with you throughout your resettlement. We are here to provide you with the necessary support to ensure that your transition and your settling in your natural home Ghana is smooth sailing. We have put in place packages for all of you. As the Deputy Foreign Minister said, you have all been registered on a database. You will receive social intervention. We will support you for those of you who want jobs. Nipa Yatinini, a Deputy Chief of Staff at the Office of the President, Nana Oye Ado, and Yatinin Kano. Na ojinamu ekasama omampanyi His Excellency John Dramani Mahama enwachi no ena Deputy Minister for Foreign Affairs na chese osofo be de kire wono ena hwe amavofro so enkuta hudie hu nsam so onwanyamfo James Quason wono nso ena no tumbu bi ena wo hye adehye se ewo mu se de South Africa fo ede ye wo mo no enhye da ntwaye na nso so na de hye de a wo hye wo mo ne se wo mo hu se ebi abibinti ena South Africa fo no wo mo yesa nti obesere se emomu mfa wo mo hu ahi ananso se emomu mfa wo mo hu nsem enso mu na wo mo ntan won. Who said, if you're not Maban, everything happens for a reason in life. It's about how you process it. And one thing I want to add, after all the discussions we've had about South Africa, Ghana, Pan-Africanism, I want to believe that this is an isolated case. Even though it has happened before, I strongly believe that South Africa will come around and be part of the African community. We also have to learn to forgive our enemies. Very, very important. It's part of your healing. It's easy for everyone to make the blame game. Some of you have lived there for like 20 years, 30 years. Until this happened, you were living among family of communities. And life was normal. It's me and fact the kakra happening. You qualified there where you find the and we'll feel that you are the easy victim. Because situation of South Africa is here and South Africa and Mandela Ujama. On Manyamfo James Quason, wono ene yesofo abedi eche wono ene hwe o mayi ni omafofro so ehun sam so. Na board chair National Media Commission Professor Ekwia Brichum and I want also Edia to just say who be here ye pass media organizations ahodwa womo o my Ghana mu ye behwe na ya hwehwe ekwankura womo efa so ene kwan ya womo fa so womo timi enya sika ahodwo ede hye womo enwumem na Professor Ekwia Brichum wo kasa ena no wodi to just say wo hwe kwan ahodwo say media organizations ahodwo wo mayi mu womo esimi sika edihye wo mu nwumadi ahoduo ni mu a eno nam so ama se wo ba be pie mu e won sentrefo adwuma ye mu a eno wo mu mudie no ekọ formation se ensem bi wo ho a se wo mu ntimi nsechire wo mu sen emfanka se ugoka politician bi asem na se service a politician no wo no ena media organization kura wo mu no wo no ne sponsor se media organization na se basa na eno ne mu akura e man sentrefo wo mu entimi enye wo mu adwuma ye na Professor Ekwia
Brichum wo de sansem we nyina to dwa wo mra na wo kasa wo Ghana Journalists Association World Press Freedom Day 2026 Honest Night no call so wo nkrampumpuni mantemu no na no wo de to media organizations ahodu wo man mu nyina se wo mo hwe se wo mo amua wo mo betena se na wo mo bepe kwankora wo mo a wo mo betemi de aso wo mo nwumadie ase ana se kwankora wo mo befa so wo mo a wo mo benya sika se sika no media organization no wo no ankansa ni sika wo betemi de ahye sa media organization nim se ne beye no beboa ama ankame ankwankoye se esanse politician bi ana se obi ewotumi na wo sponsor media organization internet no nam so man sentrefo ahodo a wo mo wo sa media organization ni nyina no sa asemba wo maka wo manu atum eno ebasa wo mo ntimi nka wo se eno moa man sentre djuma no ewo memu no entimi enim. That threatens with that. I would like us to look closely at the financing model that we have adopted for delivering information. Which financing model in itself, we are told, and this was underscored by UNESCO, is a big, because it is this financing model that pushes certain unethical practice. And we are told that this financing model also is threatening the existence of media institutions. In addition, also, it makes the working conditions of journalists very precarious. And I will not be exaggerating if I say that if we rank in terms of precarity of employment, journalists are there. So in celebrating and in cautioning also, and in expressing concerns about press freedom and how it operates. Omani siani ayeti ye board chair National Media Commission Professor Ekwia Brichum. Ebeye nanu ukwia danu June bosome no ne da etoso miensa. Eba beto dwa se enkran eye adenta abrosanya etoso miensa adwiri agu ameho asem no eba beye de dwa wo mayimu na chese wo bia so mu en wotwe no sre eni abasa na enumo no na empanyimfo eti ekuo bi se wo mo enhwe na hwehwemu mapa bi e wo ho bia no wo mo nhwe no munya sa hwehwemu no adekrode potia enam so ema sa edan no etimi adwiri gu ye na Joint Technical Investigative Committee ya empanyimfo eti ye wo mo hwehwemu no ene dai wo mo si wo mawie na wo mo de wo mo ensunsanso wo mo nyaye nso aba betudwa na wo mo kire se ade ba ko enam so ema sa edan yi etimi adwirigu ye no ne edikan pa ene se wo ma wo mo si sa dan no bia ya wo mo si dan no wo ma nkwankwaje tubidie krata bia amfa mfiri mpanyimfo wo ma wo mo hwe sa enwuma ahodo no so edan sie ne ho nsem so no ma nkwankwaje tubidie krata bia mfiri wo mo ho eno so etonchen empanyimfo kwotro stop work said the da yehuno no say wo bi esi ne dan a wo behu ane say omo de pen kokko anan say twede akokko no ma tro stop work boyi kakraka bodan ne ho na che say stop work no wo kọ na afi wo de wo niema onkrata wo bibia akọ na afi empanyimfo ahwe no ma yehwehwemu say wo betimi ato wo dan sie ne so anan say wo se wo twa so a ne nyina mu no stop work no antentam amom nso anyai na che say wo mokọ so edan no wo musiye na wo musiwie ye no ne nyina mu no eniema hodo a wo mo de hye dan nim ekukuru dan no esi ho no ne nyina eye eniema na emu enye duru sedie enka abrosan tenten sa de to so miensa sa no enka wo bi behia se wo de eniema ehu hia na mu oduo na ebetimi aso dan ni mu yie no wo de besie no o kire se sa dan no na kire se eniema wo mo de si ye no emu nhye da enye duru bia sa ne nyina eye niema bia ikeka ho a enam so ema dan no na chese esi woni nyina no ahode mapa no na enhye da ennim na chese edan no osi wona nkasa no ne nwonku ene ne nompemu nyina no na etutu no na aya gozo eno na nam so ema sa edan no etimi adwirigu ye na no wuku adadwu mboso me ne da etoso miensa ma ya miamfafi a enkede oye ne kese enso eba omayimu no komna ama ese ade we akaye ho saa na nanu kwasi ade asan so asibiem on say so okokopie mu e wa Accra sisi a you could see say Metropolitan Assemblies ahodo no any MMDCs no wo mani abre a ene kra say baby to say osu
honum nyina yes buildings ahudu bi a wa hu se building yesi ho na ahwe building na ni nyina no eje na adwiregu sei wo mu se wo mu dwiri ni nyina agu awoso mu dwiregu ukokopie mu obi aye tete usu ni hatwa on say o ma hatwa grad o mo hyase last week no but I think say empanyimfo de wo mo ni kire usu a hono so no buildings ni bi ho a wo mo ahwe se wo mu dwiri ni nyina agu se ne ebe ya sa oye ni wi ensan ensibiem na ewo mu se ubi ejapade de na enso no say ye ne sa me sa semwe ho me nka bi mandi pakra ye ne dia wo wo wani tua wo ohun se de bia me kan se me area me wo na wo maso obi si efie e wo nsuo mo na ni tua se ye nsuo so ohun ensuo se obi obetwam bia ka ho asem osi na adwiregu na osi na adwiregu na ni tua se ye nsuo o tua me nsuo yire no afre na dum so what ase enti ye ni aye ka ho bi ye nim ye ni tua de bia ye de so bo ni bompanyifo kwabla ye nto so ni enko Amande shia yebejina nsem so na ya dan ye ho simatew na ye ba ye bekọ amanoni nsemu na amanoni nsemu no Nigeria srafo no atimi abo mo homoden amanipa be 360 a wo mu nyina wo mu kodi Boko Haram fo nsem no sei wo mu atimi age wo mu Midofo a minni ho agro na nsai die waduane ne da no ayesronko ane omura ohinere spices abefi aduane de ayesronko ohinere chicken seasoning se wo toto wo chi ana wo ye akokọ nam ho bibia fakakra som froye no ohinere stew seasoning be manageta jollof no ohinere jollof seasoning ma no hwam ni odew mu odew fried rice no kra die fried rice seasoning e ma me fredwa frede aponchin kakra no me do ohinere go seasoning na ye asam no se mira ohinere seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de keke ka ho amunsu ede aduane ne hwam ne de no ubedie dibio enti obapa ohinere spices abama yen aduane no aye de efise ni die ne nso aye de ohinere spices e de ye e wodwa hodromu etufon for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwedien kratoi atum. Yabema adishie nyina akwa bebiem ye kai wo se wasugusu a wutie Pent radio ha ne akiripo baako enwumre nonum ne fa kasebo afi kasebo no yemfa monwramu ewo agudie mu nsem na yekọ agudie mu nsem a nyina nimsem se enchekra na chese FIFA World Cup 2026 no no baso na nyampo china yedwumbo so me de toso 9 no Ghana Blasters ejina ekona no awe no one Honduras ikro no na wo mo ede ayonkofa kansie ebehyehyɛ so nyampo china we nyina ka preparations ahodo a Ghana Blasters ye ede atwan FIFA World Cup 2026 no na amanibo chirimu anache se we no ebeye Ghana ye coach anansen ya wo ba ye Carlos Guerreros wo no we ne beye ne match toso mienu a wo de behwe ye Ghana Blasters players no wo modern bo na de edi kan no ye ni ways ene no ye ball ayonkofa kansie kowi achi no Ghana she baako ema ways enso ehye baako na Ghana Blasters ene Honduras match ye no beba so nyampe chene se match no enya baso wie sekem na kire se Ghana Blasters wo mo de wo mani ekire mu ewo Toronto na wo ma kwa akohwe atoto niema edi atwan 2026 FIFA World Cup no na 2026 FIFA World Cup no Ghana yen open game no ye ne Oman Panama ene no mo be hie no ye on June 17 afen so no ye match no ye bebo no ye June 23rd no ye ne Oman England eni be hie na che se wo ba ye group a no ye group L ni mu a ye final match a Oman Ghana ye bebo no ye no Oman Croatia na ebebo a no ebe ye June 27th na che se ye nyina nsem yi so na ye nko amanoni nsemu ene na ye ko amanoni nsemu a enche ye bia said South Africa ene Ghana ho nsensem ya adehye bi Africa na wo mu so se South Africa adehye bi nom ebro wo mo eyo mayaka de so mo mro mu kromu esanse enema bi wo ho no ma wo mo ya emwa wo mo
na eno ho empanyimfo do ma ba bepie mu de na ene ye kasa de South Africa mampanyini Cyril Ramaphosa wano nso edina no ato ensam kroye mu sede na nkrofo etwe ne srane abasasa wonye na wonka ho bibi no na sede wayi nani no ene waka ho bibi ne nsama woka ene se na de hye niema wo moyeye no entwaye ede kokko ekoma ade hye ni nyina se wo moma ne nso hwa wo monhwe no mama ebiemu anso biem esan se so obi enni nkrata bia eche se owotumidie krata se wo tena o man ni mu edi dwuma ewo ho no mokrampo na enye sa wo nipa kro na sede se obechi nipa no abro no wabonten so na waye na yaka de na omampanyi Ramaphosa wode nsampi na ene tudra ebini must make clear that only the authorized government officials may act against violations of the law, including violations of our immigration law. No other person is allowed, for example, to confront someone in the street, in the pathways of our country to demand proof of identity. We know that South Africans are not xenophobic, as there is no space for xenophobia, for racism, for sexism, for Afrophobia, or any other form of intolerance in South Africa. As communities and as a society, we must not be tempted to join those who want us to turn against people who were not born in South Africa and who are in our midst. South Africa mampanyi Cyril Ramaphosa nene ena yetiyen. Enya o mind share yenko wie kasebo no na ye kwa wie kasebo na ye de ani kire mu ewo Nigeria chese ala tamemu eho ena ye de ani kire na nsen ene ye wofa social media na sabe fontenten fidie su bia ene ye wa utimi hunu se niema ekoso ewo Nigeria wo mu etivido mantemu no chese entwa yie kura ni nyina ne se bandit ahodo na ena wo mama wo mu humene so na ene Nigeria sra dom no ena wo mu ba mane sesesei wo mu abo mo homodin a amanipa bese ahasa edusia 360 a wo mo nyina buku haram atuatodom ku no wo mo che wo mo a wo mo de wo mo kosie ye no se wo mo nsa etimi aka se nipa we nyina wo ma je wo mo na Nigeria sra dom ku no ebo amane se wo mo koto hye buku haram ku ne so wo buku haram ku no wo mo ankasa ba bia eye na wo mo kohye eye Mandara Mountains no no wo Bunu State wo Nigeria memu no ho na asrafo wo mo ye nkakra wo mo timi to share wo so enu ko wi akire no enipa mako ahasa edusia 360 say Nigeria sa dom ko no wo matimi age wo nyina every Boko Haram atuato dom ko no nsa wo mo ede wo makwa mu e wo medical centers ahodo asa nkrofo yi a yakwakwagi wo nyina ye hwe wo mo se wo mo betimi enya apomuden na ewie aha ena brebe ma ho kwan ama nwumre no num ne fa kase ebo a ye de besomo e wo Pent radio ha ne akire po ba akoso no ye dini nyina ebeba na wieye na nwumre nonum ne fa kase ebo a ye de beso mo no de di mu akotene APNSA Kumasi Meya onimonyamfo Richard Oforia Jiman Buodi no de atodwa sensamansamai no July bosomi ya ye ba besim wa afi mu a Kumasi Metropolitan Assembly no wo mo esan ede babiem na yeko omanfofro so South Africa mampanyin Cyril Ramaphosa enso ede atodwa se na de hye no dwumadi a wo mu edi ye no wo mu anye ne ye entwaye enti wo de kokobo ama wo mu so wo mu hwe no mama biem ensi yare kase boni mu aseda ebema wo hine respices anwumre wo hine respices adama na wo so yasene wo bo ya chido mema yare kase boy eba besomo wo hine respices ekuta flavors na mako nwotwe wo chicken flavors anso no wo noodles afi jollof or fried rice or stew beef goat and a shrimp so wo hine respices e wo bi ho enu nti se wo ba wo mu se ho be ye de won kwan ne wo momu ni nyina be de na yehwamu a ene na wo hine spices na make am for edi ama wo na make am for wo hine spices edi ama wo no na ne non dairy powdered milk no me de ka ho ntu kodwa so a wo to wo hine spices no na wo to wo hine non dairy powdered milk no edi aka ho na stop nduduo matu a ene wo betimi afre yen e wo 0207 805398 and answer 0244 525 908 wo hine spices ana yes say eye dey ene kaseboy wo manfo ahodo a wo munyina e wo fe yase ete yenka efri damte info